Hi guys, yo molweni bethunana and welcome back to my YouTube channel. Yo, it's been a while. Ndiyazi into yoba benginqabile guys, and you know, a lot has been going on. Ukubone and kesana. Life was hectic. And kunezinto nje that we don't have control over, but I'm glad I'm back. Let me introduce myself bethunana ebantwini abangandazi. Mna ke ndingu-Ayanda wakwaMolife, ndizalwa ngumamhloko umamari uMankgali futhi siyala sesenrhawuti, ndizalwa ngugxarha uvambana usiyo umahlahlana umcwerha, ndingumzukulwana koomayo magwa. Ndiyakuthanda ke guys ukuzicacisa uba ndingomni. You know, imvelaphi yomntu is very important, ibalulekile. Ilizwi lam I don't know kwenzeka ntoni kulo, lingu-on and off. Mhlawumbi noba yile nto sisuka kwisizini yomculo bendikrasa kakhulu phaya, andiyazi, but there's something eyenzekayo zitshomi zam. Now today ndifuna unibalisela about my journey in changing schools. You know, I know it's been long overdue. Abantu kudala beyilindile le video yendoba okay, what happened to the previous school, ndafika njani to the new school endikuso, and how is the new school treating me? I mean, when we go to how is the new school treating me, ndicinga uba iyabonakala because wow. Okay, firstly mandazise into ethi apha education I have more than 10 years teacher in high school. I started teaching in 2012. Yes, in 2012 boys high school, which is in the Eastern Cape. I won't mention the name of the school, but ndaqala phaya boarding school yabafana, which has a very beautiful history. It's one of the boarding schools ezikhoyo and nokuthi zinemvelaphi enzulu ngathi apha ephondweni, you know. And then after again, there were challenges. Most, you know, challenges is got department. There was a challenge in Dobaku, like Bashaki terms as department. So I had to move to KZN. I teach a Kokstad. I think the teacher for about a year. In 2013 up to 2014 March. Then the transfer was approved in March. Ndabuyela back to ephondweni because kaloku at that time I needed to be close to home. Then kulelwa nangmama, umntanam wabe esemncinci, and to be honest I was homesick, you know. Akumandanga ke mos ukuba away from home, khange kube mandi. So yeah, my transfer was approved ke ngoMarch. Ndabuyela back to ephondweni, ndafumana to another boarding school ke ngoku nayo enemvelaphi enzulu, eyayokhiwe ngabantu bakudala, you know, istory sayo side. So ndihleli ke kula boarding school bendikuyo. It's a high school, iqala from grade 8 to grade 12. Ndihleli phaya from 2014 up until 2023 March. Ndifike 2014 phaya in March, ndahlala up until 2023 ngoMarch, ne? I could feel money towards the year, towards the end of the year at 2022 that no man, you know, I think ixesha lam apha kwesi sikolo liphelile. I could feel it. I could, uba how, I do not know, but ndine feeling nje ethi okay fine, into ubuyizele apha, well ntomkamolife uyigqibile, you know. So it's time for you to start afresh. Uye kwesinye isikolo, do your thing kwabanye abantwana. You know, changing environment is very important. And I could feel that I was drowning kweso sikolo. The environment was starting to be toxic. Yeah, bon.
So bekungesekho demand, as a result many teachers left, and I was one of abanye ke nam ababe fortunate this year ndahamba. I'm not gonna narrate indoba what happened exactly ke indoba ndide ndibe nelucky yokuba ndihambe. What I understand about myself indoba mna ke uThixo xa ifuna undisusa endaweni akanisusi kamandi. Ifana nakwi-relationships. Xa ifuna undikhupha emntwini undikhupha kabuhlungu. Xa ifuna undisusa kuloo ndawo undisusa kabuhlungu. So it wasn't a beautiful journey ukusuka kwam from esaa sikolo bendikuso to another school. Like emotionally I was tortured, and mentally and spiritually and emotionally I was drained. Ilandau. To an extent that, okay, I was admitted to a psychiatric hospital and Ifihlondo. So I stayed there in March for 2 weeks being treated because galogo slowly depression and I could feel that I wasn't myself, because xa uyiva mani indawo iyakudraina uba nezinto zongafuni ukuya. I didn't want to be there. Let me just be clean and frank with that. I did not want to be there, and ke ngoku zii-signs ze-depression ezo uyabona. So I consulted my psychologist endandihambisa kuyo umamam before, sathetha no-doc, and she suggested that, okay, let me just admit you for just 2 weeks kwi-psychiatry, uthi undergo treatment, undergo sessions, mhlawumbi uzophuma better. And I was like, okay, I'm just up for anything, because depression is real, guys, and depression yabulala. Depression takes away a lot from abantu. I didn't want to be part of abantu abade babe severe depression. So I had a lot going on, Mosi. Zaninzi. So the part yoba ndibe environment emsebenzini toxic was going to kill me. And kaloku ndinomntana. So I had to think of umntanam indoba if andikho uzothini umntanam, So I had to prioritize my health, my mental health, more than anything. Fine. I know in a stigma mos into yoba admit to a psychiatry and all of that. But anyway, in that one, okay, I'm willing so that I can be okay. Fine. Admit to for that 2 weeks of psychiatry. It's not what I thought it was gonna be. Ukubasa psychiatry, let me not lie. Ndicinga fanele ndizofika ndibona abantu who have lost their senses phaya, abasidla ngobabona estratweni, no, it wasn't that, and I was like, what? Sisibhedlele esiright mos esi, abantu abalapha, yes, emotionally babroken, but I co-worse as I thought it was gonna be. Fine. They admit her on a Sunday. Ndangena, ndahlala. I went through sessions apart the whole day. Can undergo sessions from 8 o'clock to 5 o'clock. Therapy, and another symptom endandinayo eyayindiwarisha kakhulu was that I couldn't sleep ebusuku. Bekusisa ndihleli benqwasha, as a result mos mna ndiyabuthanda ubuthongo. So that was frustrating me a lot. So I had to find help. Okay. I-sessions zakhona were lovely, uyakhupha konke okungaphakathi kuwe, uyayibona. To an extent that there were wounds ebendicinga uba zihilishile from my side ezavulwayo phaya, and I had to deal with them heads on. Uyayibona. And I did
and the wounds is you know, family wounds, childhood traumas, work traumas, how I felt, so like how I am feeling now, how I got over everything. So to be honest, yandinceda into yo-admithwa e-psychiatry. So the past the few weeks is a 2-time flight nda-dischargewa. Udoc ke wandenzele recommendation into ba okay, sicela I remove her from this school to that school because the environment is toxic. Okay, before I forget, ngoku ndisesibhedlele I found out into ba I'm on access for redeployment. I wanted to challenge that, but at the same time I was like, God is working on my favor in this one. Let me not challenge it. Mandiyeke ihambe ngohlobo uThixo afuna ihambe ngalo, of which I did. Ndaphuma phaya, submitted the 2 recommendations zikagqirha and my psychologist to my EDO. Then immediately ndafumanisa that esi sikolo ndikuso has a post. I went to the principal, ndathetha no-principal, but principal, I'm on access, ndiyaredeploya and I need a school. I explained everything to him, my situation, yonke nje ndaba transparent to him. Into zikaThixo kodwa ziyalindwa. You know, uprincipal wam said, you remember in 2014 I wanted you uba uzoba yiphathi yalapha. And I recalled and I said, yeah, I do remember. Wathi kaloku besidala simfuna umuntu wesibini wokuculisa besikolweni. And I was like, yes, yes, yes. Fine. On that moment, principal said to me, the post is yours. You can call iDO wakho umchazele into ba mabakuplace apha because the post is vacant. I was placed there, get redeployment, and it worked on my favor. Okay, but so I'm so thankful and grateful to God ngendoba as much as indoba endisuse kabuhlungu kwesa sikolo bendikuso, but he knew the exact time azonsusa ngayo nendawo azayondifaka kuyo that will suit me and ndizofike ndifithe gince kuyo, of which I did. I started assuming i-duties zam ke esikoleni sami esitsha on the, I think it was on the 28th or 23rd of March, into ezilapho, I'm not quite sure. But ithembi sezawuphela. Fine, I assumed duties. Ndavula ke ngoku afresh on the 2nd term lesigqiboyivalela. Started with my classes. I started with ikwaya, ndincedisana nomenieri. Music committee became my family. Yo guys, andifuna ungatsho. They became my family. So I've started conducting ke ndincedisana nomenieri. We conducted kwamandi, you know, we became a family, we bonded. Andifuna ungatsho kumandi usebenza nemeli because akho xoko, you know, akho beef, none whatsoever. Yebona, he understood indoba ikhwaye yesikolo yoyakhe ne, and nam ngoku ndibuye ndazoba yipart yestaff sesikolo, so he had to give me a chance ke ngoku nam as member yestaff. Fine. Lihambile ixesha guys, andifuna ungatsho ndonwabile esikolweni sami esitsha, you know. Bendinazo thoughts zendoba, you know, I'm tired of this department, ndiyakufuna uresigna, but ever since ndifikile esikolweni sami ezo ngcinga zingendawo, zisukile emntaneni, umntana fresh, ingqondo khapkhaphu, you know, heleza umoya. So yeah, kumandi wethu esikolweni sami, and ndibuyele into doing something I love. You know, umculo ke mos ndawufunda la ku ndawuncanca, in fact, kumakhulu wam mamaya, yayibona. And I believe indoba apho ndikhoyo khona uphila ngaphakathi kum, and yeah, I'm so glad ndibuyele
ekuculiseni because I can feel her presence more than ever. Uyayibona. Ndigqibele mos uculisa 2019. Yes, it was a challenge into yoba ndibuyele back ekuculiseni because bendikhe ndane-gap and ngenxa yezinto bezisenzeka I ended up ndiyicapukele into enoculisa phakathi. But ufika kwam kwesi sikolo sam sitsha, I regained my love for ukuculisa, you know. So nje uThixo, i-timing yakhe is never late, it's never early, it's always on time. He is always on time, and I believe indoba he knew indoba kulo nyaka kuzoba nje and uzandisusa ngolu hlobo kula environment bendikuyo. You know, the most mandithi loving or andiyazi ndizayibeka njani, eyona nto that I appreciate the most ngesikolo sam is that drive only 5 minutes from my house to esikolweni sam, ndithatha umntanam ndimsa esikolweni, go to work, after school ndisuka emsebenzini ndiyolanda umntanam yimbolo. You know, ndibethelwa ngumoya wefriji yasemotuary apha engqondweni. Yayibona. So basically bendibanjwe yiloo nto zitshomi zam. And if you notice the last video I made, kungoku bendisaphazamisekile environmental wise, uyayibona. So andiziboni ndi as bubbly as I am now, you know. Ijeni yam ke leyo zitshomi zam yokuba ndisuke njani from my old school to my new school, hoping for many good memories esikolweni sam. You know, when we talk of working relations esikolweni sam, when we talk of management which is supportive, management a professional, we talk of esi sikolo ndikuso. You know, andifuni ngathi ndiyachoma, but there are things endizibonayo ezenzekayo phaa esikolweni sam esitsha which were not happening kwisikolo sam esidala, uyayibona. And zizinto ebezikhoza i-conflict kakhulu. I for one mna ndingumntu oyithandayo into esestreetini. Ndiyayithanda ndihambe ngomthetho, ndiyayithanda ndihamba ngendlela, you know. Andimfuni umntu oza kwenza izinto because of emotions zakhe okanye akuthanda or akakuthandi. We need to be professional ekugqibeleni, yabo, as we are professionals nathi sifundile mos, uyayibona. So ndicinga uba ndifike ndafitha esikolweni sam esitsha, uyayibona. No, eso story ke sana sesike ngiqonda uba mandize naso ndizo-apologize kuni because I've been scarce, I know. Yeah, I've been scarce, I know. But I'm back zitshomi zam, hoping that sizophinde ke ngoku senze i-content, story times zethu, sibaliselane and everything efuneka siyenzile on this channel. Ndibulela kakhulu guys for subscribing. Ningalibali, press the like button. Ongeka subscribe. Join the family betunana. Let us be together. Ni support intombi yomXhosa. You know, sikhulisele channel. Love you.